Sam, you're out of the hot seat. Page 10. Yedid nefesh av harachaman meshach avdecha el retzonecha yarutz avdecha kemo Shabbat Shalom. So wonderful to see you. Sam, you're out of the hot seat. Where'd he go? He's out of the room. He's so out of the hot seat, he's out of the room. But how amazing to be welcoming the Sebeskis and Tori and getting ready for what's going to be such a beautiful Shabbat, a Shabbat that's going to lift us all. So come on up, guys, for the kindling of the Shabbat lights. You and your sisters and your mama. We're on page 2.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amen. Drinking this up. Mazel tov. We continue on page 10 as we begin our journey through the Psalms. Lechu neranena. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria letzor yishenu, nekad mafanav betoda. Naria, naria letzor yishenu, bizmirod naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Page 13, at the top of the page. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, חסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומחולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים לא. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים לא. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים לא. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים לא. יעלו שרה וחבר אשר בו, אז ירננו כל הצייר. לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק, וימים באמונתו. אדוני מלך דגל על הארץ, ישמחו עם רבים ענן ורפל סביבת זרקים מפרקים. 14. אוהבי אדוני עשינו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק, ולישרי לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. Top of page 16. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכינור
בכל זמרה זמרו לאדוני בכינור בכינור בכל זמרה בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך אדוני ירם הים ומלואו תבל ויושבבה נהרות עמך וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים ומישרים. Page 18 מזמור לדוד אבו לאדוני בנעילים אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדר קודש קול אדוני על המים אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים קול אדוני בכוח קול אדוני בהדר קול אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בין רעמים קול אדוני חוצב להבות אש קול אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש קול אדוני יחלל איילות ויחשוף יראות ובהיכו לו כולו ובהיכו לו כולו אומר כבוד אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. Page 20, getting ready to greet the bride, to shed whatever we need to from the week. Give yourself permission to let it go, to embrace the purity, the love, the light, the renewal, the joy of this and every Shabbat. Page 20. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד היא שמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד בשם ולתפארת והליתי לה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. verse 2 לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור
ברכה מראש מקדם בסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לי כלכלה בני שבת נקבלה לך דודי לי כלכלה בני שבת נקבלה verse 5 התעוררי כי באורך קומי אורי אורי שהתדברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקרא קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקרא קלה בני שבת נקבלה קבלה לך דודי נקרא קלה בני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמומי עם סגולה בואי חלה לך דודי לקרא קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקרא קלה בני שבת נקבלה לך דודי נקרא קלה בני שבת נקבלה לך דודי נקרא קלה בני שבת נקבלה. The Sebeskis want to keep going? I skipped a few verses, I can go back. I think Meir is like dancing in his sleep in Jerusalem and he doesn't know why. He feels it. He feels it. That was a Meir moment. 22. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי אבל עלי היגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון כי שמחתני אדוני בפעלך במעשה ידיך רנן מה גלו מעשיך אדוני מיום
מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. Indented paragraph 24. Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Eyom, Melech Malachi Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Melech Malachi Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Melech Malachi Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzitechem leShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Melech Malachi Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu is on 28. We rise in body or in spirit. 28. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed.
page 30. Join with me. Blessed are you, Adonai, our God, ruler of the universe, who speaks the evening into being, skillfully opens the gates, thoughtfully alters the time and changes the season, and arranges the stars in their heavenly courses according to plan. You are creator of day and night, rolling light away from darkness and darkness from light, transforming day into night and distinguishing one from the other. Adonai, Tsevaot is your name. Ever-living God, may you reign continually over us into eternity. Blessed are you, Adonai, who brings on the evening. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, המעריב הרבים. 32. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ויורך ימינו ויורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Be seated. V'ahavta 36. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem. Amen. Join with me on 39. We need these words this week. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt,
that there is a there better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, and that there is no way to get from here to there except by joining hands and marching together. Michamocha 40. Ya lai 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 la lai, ya la lai 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 lai, ya lai 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 la lai, ya la lai 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 lai, ya lai la lai lai, ya la lai 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 lai, ya lai la lai lai, ya la lai lai lai. Mi chamocha ma'alim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, lo ra tehilot osefele. ספל מלכותך ראובנך בוקיים לפני משה ומרים זה לי אנו ויאמרו זה לי אנו ויאמרו יא לי 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 יא לי 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 יא לי 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 יא לי 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 אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי בדה אדוני את יעקב וגואלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Bridging to Ashkivenu for 42, praying for protection from all that which we fear. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom leshalom Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom leshalom. Join me. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom leshalom. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom leshalom. Lay us down Adonai, you'll spread your wings upon us all. Give us peace and keep us safe. Leshalom, leshalom, leshalom. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom leshalom. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom leshalom. Ufros aleinu sukat shlomecha Ufros aleinu sukat shlomecha Ufros aleinu sukat shlomecha Leshalom, leshalom, leshalom ותקננו בצעה טובה מלפניך והושיענו למען שמך ויגן בידינו ועשה ימינו לדבר כי אל שומרנו מזילנו אתה כי אל חנון ורחום אתה ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים.
Shamru 44. ושומרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, וביום השביעי שבת וינפש. Our Amidah private petitionary prayer begins on 46. We rise in body or in spirit. 46. אדוני שפתי תפתח וכי יגיד תהילתך. Adonai, open up my lips that my mouth may declare your praise. Baruch Ata Adonai Eloheinu ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. Page 50. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל, אתה רב להושיע, מוריד ההטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי הכל ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות הכל. ברוך אתה אדוני מחיי הכל. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing on our own, the meditations on the following pages, or those in your heart, standing or seated. We'll meet up again in just a few moments. On page 60.
Please feel free to continue your private meditations at your own pace. You can also join me on page 60 for the evening prayer for peace and wholeness. Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Vetov בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום, שלום, Moving now to Misha Berach, our prayer for healing. As I pass through the aisles, if there's anyone, any name you want to utter aloud or just in your heart, anyone in need of healing, please do so. Gloria Septon, Dick Coates, Debbie Coates, Barbara Greenfield. מי שברך
אבותינו, מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misheberach imotenu, מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. In my words this evening, as I address the Supreme Court's recent draft opinion, I will quote a range of rabbis, even a pastor, incorporating their wisdom. But before I begin taking that wider vantage point, I'll start on a personal note. So Meir and I met, well, a little bit later in the game. Our friends and family, everyone breathed a collective sigh of relief once we were safely ensconced under the chuppah. Knowing that we wanted to start a family and that, at least physiologically speaking, we didn't have too much time to waste, we began to try right away, and lucky for us, it didn't take long. But I was told shortly after we conceived that there was good reason for prenatal testing. After all, I'd be 35 by the time our child would be born. And so we moved ahead with an amniocentesis. While disconcerting and somewhat uncomfortable as a procedure for an already bloated and morning-sick mother, thank goodness it uncovered no worrying results. And it revealed as well that despite my unwavering confidence about this baby's gender, I was in fact not going to have a girl. Gabi came into this world shortly after I was ordained as a rabbi. When Adina was born, I was 38. And so we were again advised to undergo prenatal testing. The assessment recommended this time was a CVS, essentially a sampling of the placenta. This procedure was a little more risky than the first one. Occasionally it can trigger a miscarriage, but its benefit is that you can learn a lot about the DNA of the fetus and very early on. So we decided to move ahead, and this time too, the test thankfully revealed everything normal, great. But I remember wondering as I lay there trying not to flinch, watching that little form in black and white dance on the screen, what choice I would make had I learned there was a terrible problem. Just into that first trimester, I saw before my eyes my daughter. So I begin my sermon this evening with these extremely personal examples because on this Mother's Day weekend Shabbat, I want to speak as a woman and one for whom motherhood has been the single greatest privilege of my life, with Meir by my side. And I begin with these examples as well to underscore the fact that
because the subject of pregnancy, of what it means to hold potential life in one's body, define not only a national conversation and a political conversation, it's also a deeply personal one. And the kinds of choices that a woman and her partner must face, these are intensely intimate, life-altering, and morally complex. For us, for Mayor and I, even with its risk, we felt ethically obligated to do that testing and were humbled by the prospect of what those tests might reveal, what choices we might have to face. Yeah, it was hard, relatively speaking. And I am a white woman with English as my first language and way too much education. We consulted multiple rabbinic authorities before doing these tests and talked everything through with each other and even with them, our mentors. I'm blessed with a supportive life partner, a well-paying job, excellent health insurance, and I went on to have uncomplicated pregnancies, 2 beautiful births, and 2 strong, healthy children. A preschool on site at my place of work, both of them. Extended family and community rejoicing at our children's arrival, encircled by emotional and practical support, and with the means to hire an endless succession of wonderful caregivers who, quite frankly, over the past decade plus, have made my life as a working mother possible. Just to state the obvious, for so many women and their partners, or lack thereof, facing the reality of pregnancy, their situation is different. So many factors, we know them. We know everything I'm saying, but tonight I have to say it. It's the manner in which the pregnancy occurred, through violence or coercion, or just poor choices. The mother's medical and emotional health, socioeconomic status, the communal or family context in which a woman finds herself, all of these factors and more impact the implications of a pregnancy. And so when we as human beings and as American citizens and Jews say, L'chaim, when we affirm the value of life, we are affirming as well not just the sacred value of potential life within, but also that of the mother, her dreams, and the lives of those who depend upon her, with whom her life is intertwined. Okay, so let's go back out to the national scene. In the last decade, states have enacted nearly 600 laws restricting access to abortion, including over 100 laws in 2021 alone. And if Roe v. Wade is overturned, more than a dozen states have trigger laws on the books which will make abortions immediately illegal for millions of women. I share now with you a few words from a sermon which Rabbi Brian Stoller posted on Facebook this week. For anyone who's not yet read it, I encourage you to read the sermon in full. Quote, "Over the years, our reform movement has taken a consistent and Torah-based stand in favor of upholding Roe v. Wade as a bedrock of women's reproductive freedom and religious liberty in America." Rabbi Stoller continues, "Were the court to overturn Roe, it would trigger laws in many states that would obliterate nuance, eradicate individual liberty, and force a one-size-fits-all theology on all Americans. We see this as an existential danger to our country." I offer Rabbi Stoller's words not only to remind you how lucky TBE is to be expecting his imminent arrival, but also because he beautifully summarizes the position of the reform movement. One more brief passage from Rabbi Stoller. "There is a maxim in Jewish law that a decree must not be imposed on the community unless the majority of the community can abide by it. Unless the majority of the community can abide by it. Because it's quite likely that a significant number of Americans will seek abortions, whether they are legal or not,
and doing so will likely cause harmful injuries and fatalities to many women. We pray that the court will turn back from this dangerous precipice, end quote. So all of this is really less about whether or not abortions will happen. They're going to happen. It's whether they'll be safe and legal. In the words of Rabbi Marla Feldman, Executive Director of Women of Reform Judaism, if agreed to by a majority of justices, the draft opinion in Dobbs versus Jackson outlines a grim reality for abortion rights, and it will fall hardest, of course, on those already facing discriminatory obstacles. Thank you, Rabbi Marla Feldman. So our parsha this week, Kiddushim, it's known as the Holiness Code. You picked a good one, Tori. And if its numerous laws have one signature theme, it's that of fairness, protecting those who are vulnerable. Just a tiny sampling. Ufkutzrechem et kitzir atzechem. When you reap the harvest of your land, lo techale pa'at tzadcha. Don't go all the way to the edges. Don't take the gleanings. Le'oni v'lager ta'azovotam. Leave them for the poor and the stranger, and actually give them the dignity of being able to go and harvest them on their own time, in their own way. Ani Adonai. Because I'm God and you're not. And I assert my presence in the world, says God, every time that you protect the vulnerable people in your society. Lo talin pe'ulat sachir itcha ad boker. The wages of the laborer, don't keep them into the morning. Remember the people that are living paycheck to paycheck. Don't insult the deaf. Don't put a stumbling block before the blind. In a legal and ritual tapestry of mitzvot that is Kiddushim, our parsha asserts again and again that we show ourselves to be connected to God when we care for those who are powerless. As I hope I made clear in my sermon's opening words, in our life experiences and in our tradition, we Jews acknowledge the sacred power and vulnerability of potential life that we hold within, its weightiness, its momentous value. But we acknowledge as well the complex reality of the society in which we live. For there are many lives at stake. Those whose power is compromised, whose voices are silenced. And what of them? Methodist pastor David Barnard addresses this complexity head on. I'll read just a few selections from this. You should check it out in full. Here goes. The unborn, they're a convenient group of people to advocate for. They never make demands on you. They are morally uncomplicated, unlike the incarcerated, the addicted, or the chronically poor. Unlike widows, they don't question your patriarchy. They allow you to feel good about yourself without any work at creating or maintaining relationships. And when they are born, you can forget about them because they cease to be unborn. They are, in short, the perfect people to love. But prisoners, immigrants, the sick, the poor, widows, orphans, all the people mentioned in our parsha this week, by the way, they all get thrown under the bus for the unborn. Thank you, Pastor Barnard. V'ahavta l'reacha kamocha, love your neighbor as yourself, says Kiddushim. What would you want for your daughter, your sister, your friend, yourself? This is a watershed moment for our nation, and one with profound implications for the sanctity of the Supreme Court itself, for the privacy and inalienable rights of women and of all citizens.
Whatever your response to this sermon, I urge you to turn those inclinations into dialogue, into votes, and into bold and healing action. And I will finish my words with selections from a prayer by Rabbi Zoe Klein Miles. We overlapped a little bit in rabbinical school and one summer in Jerusalem. You will surely notice that her prayer is based on the High Holiday Liturgy, which is fitting for this moment as we consider the consequences of this chapter in the book of our lives and in the life of our nation. Once again, I'm offering just a few selections. Check out the prayer in full. Rabbi Zoe Klein Miles. Al chet shechatanu lefanecha, for the sin we have sinned against you. The woman with kidney disease, whose doctors say her pregnancy is life-threatening. The woman who has high blood pressure, whose doctors say her pregnancy may kill her. The woman with clinical depression and suicide ideation who was criminalized for saving herself. The girl who doesn't know for months that she is pregnant because she only just started puberty. Al chet shechatanu lefanecha, for the sin we have sinned against you. The woman suffering an ectopic pregnancy. The woman who is told there is no heartbeat, and both of them called murderers on their way to the clinic. The woman who miscarries and is criminalized because she cannot prove it was natural. The girl who is ostracized, shamed, and criminalized, while he who impregnates her is free. Al chet shechatanu lefanecha, for the sin we have sinned against you. The family who doesn't have health insurance and barely survives paycheck to paycheck. The woman living in a rural, remote town who cannot afford the transportation, hotel, and time off for a procedure. The partner who loses their job for taking the day needed to travel over state lines for their spouse's care. The children who are not taught sex education and not given access to birth control. The families who are not given paid parental leave or affordable child care. Al chet shechatanu lefanecha, for the sin we have sinned against you. The woman who was a victim of reproductive coercion by a domestic abuser. The woman who was impregnated as a victim of sex trafficking. The girl who was impregnated through sexual violence and then re-traumatized in court. The woman of color who faces racial and ethnic disparity in medicine and less access to quality contraceptive services. Al chet shechatanu lefanecha, for the sin we have sinned against you. The mother who is imprisoned for having an abortion in order to better feed and care for her children. The woman who is imprisoned for terminating a pregnancy that was not conceived in love. The daughter who suffers long-term agony from terminating her pregnancy at the hands of untrained individuals in unhygienic environments. The daughter who is too scared to ask for help and who doesn't have any reason to trust lawmakers and adults and suffers an excruciating and unnecessary death. Al chet shechatanu lefanecha, for the sin we have sinned against you, for all our failures to protect you, our daughters, mothers, partners, and friends. Don't forgive us. Don't pardon us. Don't lead us to atonement. Elohai, Elohai, Netzor, Leshoni Meira, Usfatai, Midaber Mirma, Elohai.
God, protect my lips from lies. Strengthen my will to live my life in your light, Elohai, Elohai, patach libi b'mitzvotecha u'mitzvotecha tirdof nafshi Elohai, Elohai, deep in my heart, where I may find you, so I may live my life in peace. Elohai, Elohai, netzol shoni meira usfatai midaber mirma. Elohai, 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 Elohai. Join with me. Elohai, Elohai, Amen. Thank you, Cantor. It's time to count the Omer. So turn to page 278. Hineni mukhanum zoman, hineni mukhanum zoman, hineni mukhanum zoman, לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. We're counting the 21st day. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 21 יום שהם 3 שבועות לעומר. Today is the 21st day, which marks 3 weeks of the Omer. We rise in body or spirit for Aleinu. We are on 282. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
Always taking a moment for memory. Incredibly painful time in Israel. I want to offer the names Yonatan Habakkuk, Boaz Gol, and Oren ben Yiftach, who were murdered yesterday in a terrorist butchering attack in Eldad, Israel, leaving behind 16 children. If you hear the name of anyone else as I go through the names from memory, of someone you've come to remember, please rise when you hear those names and remain standing. We mark the passing in the last 30 days of Lenore Miskin and Edith Silverstein. And the yortzites this week for Leonard Bergstein, Pauline Gross, Miriam Jaffe, Carrie Lyman, Michael Levine, Sally Nevins, Lou Rosenblum, Maxine Schneider, Rose Shear, Jocelyn Shore, and Ruth Walken. And any other names omitted or mispronounced? If it's your custom to rise for Kaddish, please do so. We're on 294. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabba. Amen. V'yalma divrach hirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael. Ba'agala v'zman kariv v'yimru Amen. Amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'elam lamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei d'kudsha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran v'yalma v'yimru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. May the one who creates harmony and peace and healing on high bring that to all of us, to all Israel, v'al kol yoshvei tevel, to all humanity. We say one last time, Amen. Amen. You may be seated. Okay. A few announcements. I don't have an No? No, I do. I just keep it misplaced. Let's see. As always, a lot going on. Tomorrow morning, it will be a fully virtual Torah study. Mayor's leading from Israel, so just come online, but come. And then followed by a bat mitzvah of Tori. Yay! Come again for that. Monday evening, Sisterhood Rosh Chodesh in person at 7:30. Hopefully we'll be out on the Rudin Garden. Our Advocates for Social Justice group, if you want to know anything about that, contact Sharon Ross. That's Wednesday, May 11th in the evening. We have David Wolf teaching lots of Hebrew. May 12th, Adult Ed Hebrew Grammar 2. And let's see, next Friday will be those who went on our civil rights trip. We'll be sharing reflections. It's going to be a really, really rich and wonderful sharing. Please come to hear their takeaways from the trip. So that's May 13th. Sunday, May 15th is our annual, and for us Feldmans, our last rabbinic dialogue. So please come. We're going to be talking. You can attend virtually or in person. It's at Great Neck Synagogue. We're going to be talking about the pressure cooker that is Great Neck, and we all feel it, no matter when we light Shabbat candles. So how do we deal with that? Lag BaOmer on Friday the 20th, we'll be honoring our volunteers. I see many of you here. We'll be celebrating David Wolf and his many contributions, and even having a pre-Friday night Lag BaOmer fire pit. We're getting it all in there on the 20th. There's a lot more happening, but we will forget it because that's already enough. We'll just get through to the 20th. I want to thank our usher. Thank you, Phil. I want to thank our cantor for an extraordinarily rich and incredibly uplifting musical service. Shai, thank you, thank you. Sure. And to our Oneg bakers, Linda and Cheryl and Roberta and Debbie and Sharon and Maria and Donna and Ina. Wow, it's going to be a good Oneg. I hear there's lots of chocolate. Okay.
close with Kiddush. So, Sebeskis, come on up again. We are on page 5. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סבי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. It's so good. It's in the family. All right, let's close with more than a sip. Woo! Drink deep. We will scare you away. We are moving to a whole challah. Okay, girls, lift it up. All of y'all. Ready? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. אמן. All right. Let's close with Adon Olam on page 321. Let's rise. Adon Olam Hashem Allah בטרם כל יציר נברא ועת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ויחרק ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ויהיה שני להמשילו להכבירה והיא ראשית ברית תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גורלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי ביום אקרא
בידו אבקד רוחי, ועת תישן ויעירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני לי ולא אירא. שבת שלום. Sir? No, thank you. 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 No, thank you.
And not all the promises, you know.